ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਟicker ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ 5 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 9 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇਤਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਟੋ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਨੋਦਰ, ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਅਨਾਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੁੱਧ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस संबंधी एक ट्वीट करके रूस के हमले की निखेधी की है। ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कनाडा यूक्रेन ते रूस के जबरदस्त हमले की सख्त शब्दों में निंदा करता है। ये बिना भड़काऊ कार्रवाइयां यूक्रेन की प्रभुसत्ता ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ यूक्रेन ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ यूक्रेन ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ यूक्रेन ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ यूक्रेन ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਟੋਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਦੀਪ ਚੁੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੀਨਾ ਚੁੰਬਰ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁੰਬਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। Like, she was perfectly fine. She came from work. She came home. She was perfectly normal. She was talking to my brothers. I was studying because I had an exam the next day. She came home and then she just went out to take out the garbage, and then all of a sudden she went in a hurry and took the keys and left. And I thought I right away when I heard someone leaving, I thought it was my brother leaving with the keys. And then I came running and like I started calling my mom. I'm like, where are you? And then nobody answered, so I called her cell phone. Her cell phone's still at home, and then my aunt lives right next to us, so I called her. I'm like, did she come there? She's like, no, I saw the car leaving too. And then me and her, we got together in the car and we ran and we went looking for her. I was like, maybe she went grocery shopping, maybe she wanted to get something in from the neighborhood, right? And then we went towards the lake, and then I came back because I didn't find her. And then my uncle and my aunt went again and they saw her car parked near the park. And ever since then, I've seen my mom. I just want my mom back. I don't want anything. ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਓਸ਼ਨਸ ਤਹਿਤ 460 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਵੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। President Putin's recognition of Donetsk and Luhansk as so-called independent states. This recognition is a violation of Russia's obligations under international law and the Charter of the United Nations.
Canada also denounces Russian military actions, including orders to move into Ukraine, which is a clear incursion of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Make no mistake, this is a further invasion of a sovereign state, and it is completely unacceptable. President Putin's speech yesterday was inaccurate and contained dangerous misinformation. Russia's brazen provocations are a threat to security and peace in the world. I've been in constant contact with President Zelensky and our partners and allies since this crisis began. Last Friday, I had a call with President Biden, Prime Minister Johnson, President Macron, Chancellor Scholz, and other European leaders about the situation. And yesterday, I spoke again with President von der Leyen of the European Commission. We are united and steadfast in our support of Ukraine and have made clear that Russian aggression will result in severe consequences. So today, in coordination with allies and like-minded partners, Canada is announcing a first round of economic sanctions. We will ban Canadians from all financial dealings with the so-called independent states of Luhansk and Donetsk. We will sanction members of the Russian parliament who voted for the illegal decision to recognize these so-called republics. We will ban Canadians from engaging in purchases of Russian sovereign debt. And we will apply additional sanctions on 2 state-backed Russian banks and prevent any financial dealings with them. These sanctions are a major step and target those responsible for violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. And they will remain in place until the territorial integrity of Ukraine is restored. It's not too late for Russia to seek a diplomatic resolution and re-establish a pathway to peace. But it is also clear that Russian actions violate international law and threaten international peace and security. ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਟicker ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ओंटारियो ਦੇ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਸ ਖਤਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ओंटारियो ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ $120 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। After 2 years of the pandemic, people don't need any more hurdles in the way of getting back on their feet and back to normal. That's why our government is taking real action to cut costs and give real help to people and families across Ontario. Earlier this year, we raised the minimum wage to $15 an hour, benefiting millions of hardworking families. Just this Friday, we announced that we're getting rid of tolls that were brought in by the last Liberal government on highways 412 and 418 starting in April of this year. And today, our government intends to pass major red tape reduction legislation to reduce the cost of living and doing business in Ontario. We are eliminating license plate renewal fees and scrapping the requirement to have license plate sticker for passenger vehicles, light-duty trucks, motorcycles, and mopeds. On top of that, we're going to refund what you've paid to renew your stickers for the past 2 years. We're refunding all license plate sticker fees paid since March 2020. This means over 7.5 million vehicle owners can expect a refund. To receive a refund, drivers will have to confirm the address on their license is up to date on ontario.ca/address change. There's also a dedicated line at Service Ontario at 888-333-0049. I'll repeat that, 888-333-0049. And any outstanding tickets or fines will also have to be covered before you can receive your refund. So make sure to get everything in order before March the 7th so you can receive your refund check, which will be sent out by the end of April.
Moving forward, drivers will still renew their license plates, but now it is completely free of charge and there won't be any sticker required. We're committed to reducing the burden on the hardworking folks who need a break. And this change will provide real savings to drivers all across this province. Drivers in Southern Ontario can expect to save $120 in fees per year, and those in Northern Ontario $60 per year. ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ प्रतिक्रम देते गए ने। बेशक हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा बच्चे नहीं आते। कारण उसका ये है कि बच्चे जो ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं वो बात नहीं करते। पुलिस भी जो है लाख कोशिश करे तो बड़ा मुश्किल होता है ये लड़कियों से इंफॉर्मेशन लेनी। कारण कई होते हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं इनको थ्रेट किया जाता है। इन लड़कियों के पास पैसा नहीं होता। जब एक बार ट्रैफिकिंग में फंस जाती है ना, तो ये लड़कियों को सिर्फ खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, बाकी जो पैसा कमाते हैं जो परपेट्रेटर्स हैं तो वो सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो इन बेटियों को कुछ मिलता नहीं। और ये कंसर्निंग इस करके है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को डिनायल में नहीं जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है, इस पर कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर जो बच्चे इंडिया से आ रहे हैं वो काफ़ी अक्लमंद हैं, काफ़ी सियाने हैं, उनकी विजन है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज अगर छोटा भी परसेंटेज है ना, वो इट एक्चुअली उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो लार्ज नंबर्स में है। प्रॉब्लम ये आ कि अगर ये प्रॉब्लम हैगी आ, सो लेट्स एडमिट कि दिस इज ए प्रॉब्लम, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। 3rd, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਓਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਲਨਰੇਬਲ ਇਨ ਦਿਸ। ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ makes a person vulnerable in this. Mental health tends to make person vulnerable in this. ਤੁਹਾਡੀਆਂ living एनवायरनमेंट, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ दूसरे ह्यूमन बीइंग दी एक्सप्लॉयटेशन करने वास्ते। परपेट्रेटर्स सब जगह घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बस स्टॉप्स में, हर जगह हैं। वो ढूंढते हैं कि कोई वल्नरेबल लड़की हो जिसको हम फंसा सकें। तो ये जो बच्चियां होती हैं यहाँ पर जब आती हैं, पेरेंट्स होते नहीं, इनके गाइड होते नहीं, तो इनको कोई ख़बर नहीं होती किसको फ़ोन कर सकें अगर ये डिस्ट्रेस में हो वगैरह। सो ये लोनली फील करती हैं। 77% ऑफ कैनेडियन जो है उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो समझ जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, निशानियाँ को समझ जाए। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अब हम ये कादिर नहीं है कि वो निशानियाँ को समझ जाए। अगर आपके आसपास एक विक्टिम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, मुतासर है, आप उनके साथ मदद नहीं कर सकते। हमारी डेटा ये भी जाहिर करता है कि 90% ऑफ विक्टिम्स जो है मुतासर होने जो है वो कैनेडियंस है, ख़वातीन
खवातीन है, नौजवान लड़कियां हैं। Well, human trafficking is not just exclusive to the region of Peel, it's or the GTA for that matter. It happens in other regions, cities, towns. We recognize the impact that it has on our community, and we respond with dedicated team of experienced investigators and maintain partnerships and service with our service providers to ensure that we provide a coordinated approach using enforcement and service provision. One of the things I do want to mention is that the majority of it actually goes unreported. We have 16 officers that are devoted to human trafficking investigations, and they are available 7 days a week, 24 hours. ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $98 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। By the end of this year, Manitoba families will see a 50% reduction in average parent fees for children up to 6 years old in regulated childcare. In fact, it was only 3 weeks ago with Premier Stephenson and Minister Wasco that we were announcing that out-of-pocket fees for families with children in regulated childcare would be reduced by 30% on average. Today, I am proud to be here again with Minister Wasco to announce that we have extended the existing Canada-Manitoba Early Learning and Childcare Agreement, which includes support for Manitoba's childcare workforce. This investment of close to $98 million over 4 years will help us to continue building and strengthening regulated childcare services for children 6 years old and under, as well as provide support for recruitment and retention in the early childhood workforce. This agreement is separate and distinct from the Canada-wide agreement signed last August. The extension agreement with Manitoba is a continuation of the bilateral agreement signed with the province in 2017. Thanks to past investments provided under this agreement, over 700 childcare spaces were created in Manitoba, and we are going to continue building on that success. From the beginning of the process to create a Canada-wide early learning and childcare system, our government has acknowledged that childcare workers have faced difficult working conditions, especially during the pandemic. The true value of their work has not been fully recognized. It is important that the financial and professional welfare of their careers is a key part of the bilateral agreements, because we know early childhood educators are the very heart of a high-quality early learning and childcare system. That is why the Canada-Manitoba Extension Agreement includes a one-time investment of nearly $19.2 million in workforce funding for 2021-2022. We know our childcare workers are dedicated professionals who are passionate about their jobs. They deserve greater opportunities to develop their skills along with the training and programs they need to succeed. ਫੈਡਰਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਕਲੋਡ ਬੇਬੀਓ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਡਰਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 12 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ $182.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। Let me begin by saying Happy Canada's Agriculture Day to everyone. Today, Canadians across the country are taking part in celebrations to thank our farmers and food processors for their hard work and dedication. And we're so pleased to mark this day by sharing with you some great news for Canadian farmers and for the environment. Today, living and working on a farm means being on the front line of climate change. Over the past year, we have witnessed the impacts climate-related disasters are having on farms across Canada. Throughout the country, floods, landslides, wildfires, and extreme weather conditions have been affecting the lives and livelihoods of thousands of Canadians. This past year, when I visited with farmers in the prairies and British Columbia,
I saw firsthand the full extent of the damage caused by the floods and droughts to their lands, their livestock, and their livelihoods. Our government worked fast with our provincial partners to support farm families and help them through the immediate challenges through our business risk management programs. Every climate event serves as a warning that to truly protect our farmers and their livelihoods, we must invest in climate-smart solutions. We must invest in the practices that build the resiliency of our farmers to withstand extreme weather. This includes helping reduce the greenhouse gases that are causing climate change. That's why last July, I announced the launch of a new on-farm climate action fund. The fund directs dollars to farmers to boost their on-farm beneficial management practices. Practices that store carbon and reduce greenhouse gases, such as nitrogen management, cover cropping, and rotational grazing practices of livestock. These practices also improve biodiversity and soil health. And today, we are here to tell you that 12 recipient organizations have been selected to deliver funding through the On-Farm Climate Action Fund across Canada. From British Columbia to Atlantic, 12 different agricultural organizations will redistribute funding of almost $183 million to help farmers take immediate action on their farms in the 3 target areas. One Love Family Service ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। One Love Family Service ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ GTA ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈਂਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। There is a greater need now than ever before because of the pandemic. So we just have to do whatever we can to get out there and support. The need is there, definitely. Yes, the need is there for it. And we're glad that we can help in every way that we can. Gives a good feeling too. Yes, it's rewarding. It is rewarding for us. Hello everyone, namaste and assalamu alaikum. We are very happy today that we have a tribute being done to Lata Mangeshkar, our late legend. And Nas Khan is singing. She originally from Trinidad. As people from Guyana and Trinidad, we grew up listening to the beautiful melodies of Lata Mangeshkar and her many songs. One of the messages of Lata Mangeshkar in her last days is that she says, despite of all the money she has in the world and all the fame, all the television, the house, the cars, and everything that she has owned, the reality is that it's only the family and friends that are there with her. Black History Month is February. We are also doing the drive in the name to remember the persons who lost their lives during slavery, the civil rights movement, and until today, the black community that is suffering at the hands of racism. So we are doing this drive in the name of Black History Month. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।